So we got three equations, equation 1, 2 and 3. Equation 1 is from the conservation of energy in elastic collision. Equation 2 and 3 are from the conservation of momentum. 2 അതിൻ്റെ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ്, 3 equation 3 കിട്ടുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഇനീഷ്യൽ ഫോട്ടോൺ ഡയറക്ഷൻ. നൗ ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം എനർജിയാണ് അതിന് കുറയുന്നത്, എത്രമാത്രം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. സോ ഫോർ ദിസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ 2 വിത്ത് സി, 2 ഇൻറ്റു സി, ഇക്വേഷൻ 2 ഇൻറ്റു സിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ കിട്ടും. എച്ച് ന്യൂ ഇവിടെയും എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം കോസ് ഫൈ, അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാണ്. സോ യു ഗെറ്റ് എച്ച് ടൈംസ് ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ പ്രൈം cos phi equal to right hand side p cos theta. p നെ ഞാൻ mv എന്ന് എഴുതാണ്. p is mv cos theta. Let it be equation 4. Now similarly multiply equation 3 with c. That gives left hand side 0 ആണ്. 0 is equal to h nu prime sin phi minus p. p is mv into c sin theta. So this can be written as h nu prime sin phi is equal to mvc sin theta. This is equation 5. Now square and add equation 4 and 5 to eliminate theta. So equation 4 square plus 5 square will give you 4 square and the left hand side വരുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആദ്യം എഴുതാം. നമുക്ക് ഈ തീറ്റാനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ സിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് എം വി സി. ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ ഇക്വേഷൻ 3 ഇക്വേഷൻ 2 മുഴുവൻ നമ്മൾ സിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്. ഇക്വേഷൻ 2 ഇൻറ്റു സി പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും സിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സോ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ടൈംസ് 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ ആണ്. സോ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, cos square theta plus sin square theta. അപ്പോൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, തീറ്റാനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ടൈംസ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം. സോ ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ന്യൂ പ്രൈം കോസ് ഫൈ പ്ലസ് ന്യൂ പ്രൈം square cos square theta, new prime square cos square phi plus എന്തുണ്ട് ഇക്വേഷൻ 5ൻ്റെ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ. So that then we get m square v square c square is equal to h square times nu square minus 2 nu prime cos phi plus nu prime square. ഈ രണ്ട് ടൈമിനും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം. h square is taken outside, then nu prime square times cos square phi plus sin square phi. So you get h square minus 2 nu prime cos phi plus nu prime square. This is 1. M square v square c square on LHS. Let it be equation 6. Now again from equation 1 we can write, what is equation 1? Equation 1 is the energy from the conservation of energy. From equation 1 I can write m0 c square is equal to ഈ h ന്യൂവിനും h ന്യൂ പ്രൈമിനും ഞാൻ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാണ്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് h ടൈംസ് ന്യൂ പ്രൈം മൈനസ് ന്യൂ. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് എം സി സ്ക്വയർ. ഈ ടൈമിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന എം സി സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി, എം സി സ്ക്വയർ ദെൻ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം. സോ എച്ച് ടൈംസ് ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ പ്രൈം പ്ലസ് m0 c square plus m0 c square. Okay. Now
Now squaring this equation, we get m square c power 4 is equal to square h square times nu square minus 2 nu prime plus nu prime square plus m0 square. ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ക്വയറാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മീൻസ് ബി ഹിയർ m0 c square. b square is m0 square c power 4. Then a 2ab term is here, 2ab. So 2 times h m0 c square nu minus nu prime. Okay. ഇത് ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം ടൈമിനാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യണത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തതാണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയും. ദെൻ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ equation 7. Equation 6 and 7. Now subtract 6 from 7. 7 minus 6. Equation 7 minus 6 gives left hand side m square v square c square. ഇതിനെ m square c square എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എം ടേക്കിംഗ് m square c square ഔട്ട്സൈഡ്. ഇപ്പോൾ m square c square കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു c square ആണ്. c square മൈനസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ v square. c square മൈനസ് v square is equal to then 7 minus 6. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ h square nu prime minus 2 h square nu prime plus h square nu prime square plus m0 square c power 4 plus 2h m0 c square nu minus nu prime. Then minus equation 6 right hand side ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് h square nu square minus 2 h square nu prime cos phi. Next time is plus h square nu prime square. Now ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്? h square nu prime square and minus h square nu prime square. Then h square nu prime square. ഈ ടൈം no, this is nu prime. This is actually ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this is nu square. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത്. h nu square ആണ് വരുന്നത്. So this term is nu square. So this is also nu square. So h square nu square cancels with h square nu square. h square nu prime square cancels with this h square nu prime square. Then we have minus 2h square nu prime. അതുപോലെ nu പ്രൈമിൻ്റെ ടൈം വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് m square c square times c square minus v square equal to minus 2h square nu prime ഈ ടൈം. സോ ഈ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 മൈനസ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ടൈം എന്താണ്? മൈനസ് പ്ലസ്. So minus is taken outside, so it is negative. Then 2h square nu prime is taken outside, then the remaining term is cos phi. So 1 minus cos phi plus എന്താ വരുന്നത്? m0 c square, m0 c power 4 and 2h m0 c square അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാണ്. Plus 2h m0 c square nu minus nu prime plus m0 c power 4. Equation 8. Now ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. ഫ്രം റിലേറ്റിവിറ്റി we have relativistic mass relation. M is equal to m0 divided by square root of 1 minus v square by c square. So squaring this equation we will get m square is equal to m0 square divided by 1 minus v square by c square, or this is m square is equal to m0 square divided by c square minus v square divided by c square. So c square goes to numerator. This is okay, m square.
or I can write m square times ഈ ടൈമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ c square minus v square is equal to m0 square c square. Okay. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 8-ലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇക്വേഷൻ സൈഡിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ടൈംസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് m0 c square. Now multiply this equation with c square. Equation c square को multiply into c square will give you m square c square times c square minus v square is equal to m0 square c square. Now substituting this equation in equation 8. Equation 8 in the left hand side ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് m square c square minus times c square minus v square. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ m0 c square എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത്. So m0 square c square is equal to right hand side minus 2h square nu prime 1 minus cos phi plus 2h m0 c square times nu minus nu prime plus m0 c power 4. So if I multiply with the c square here, I'll get m square c square. This should be m power m0 square c power 4. And right hand side നമ്മൾ c square multiply ആണെങ്കിൽ m0 square c power 4 ആണ്. c square times c square c power 4. So m0 square c power 4. So what happens here? Left hand side m square c square minus v square is equal to m0 square c power 4. This is c power 4. No, this is c square. If you multiply with the c square, you will get c power 4. So this is m0 square c power 4. So this time cancels with the same time on the right hand side. Then we get this minus term and take into left hand side 2h square nu prime times 1 minus cos phi is equal to 2h m0 c square nu minus nu prime. 1h cancels on both sides, 2 also cancels. Then 1 minus cos phi, h is here, h by m0 c m0 c. I am taking one c here. C is equal to c times nu minus nu prime divided by nu minus nu prime ingottu konduvarana nu prime. So this is 1 minus h by m0 c times 1 minus cos phi is equal to this can be written as this is equal to c times this can be written as 1 by nu prime minus 1 by nu. Okay, so ഈ ടൈമിന് നിങ്ങളിതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ പ്രൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ പ്രൈം ന്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Now we know c by nu is equal to lambda. C by nu is equal to lambda. In terms of wavelength, we can write this in terms of wavelength. So this is equal to c by lambda prime, c by nu prime, that is lambda prime minus c by nu, that is lambda. So or I can write lambda prime minus lambda is equal to h by m0 c 1 minus cos phi. Lambda prime minus lambda, or it is delta lambda, change in lambda. Now what is lambda? Lambda is the wavelength corresponding to nu. Nu is the initial photon frequency. Initial photon wavelength. And lambda prime after scattering, the scattered photon wavelength ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ വരുന്നത്, ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആണ് വരുന്നത്, ഒരു ഡിക്രീസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. h/m0c 1 - cos phi. What is phi? Phi, remember, phi is the scattering, photon scattering angle. Phi is the scattering angle of X-rays. Scattering angle of photon or X-rays. Okay. Now you can see from this equation that this change in wavelength is independent of two things, independent of the wavelength itself, and it is also independent of the nature of scattering material. അവിടെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. m0 എന്താണ്? റെസ്റ്റ് മാസ്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് ആണ്. അത് ഏത് സ്കാറ്ററിങ് മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് ആണ് വരുന്നത്. c വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് 1 - cos phi. ഫൈനെ മാത്രമേ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന എക്സ്റേക്കും സെയിം ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ.